美國副總統拜登上任之後首次進行外訪，佢出席喺德國舉行嘅慕尼黑安全會議，並且向出席嘅各國領袖講述美國奧巴馬政府上台之後嘅外交政策。佢強調，新政府將繼續採取防範嘅外交政策，同時要求歐洲盟國喺應對全球危機入邊分擔責任。拜登又話，美國願意同伊朗就核問題直接對話。Our administration is reviewing our policy toward Iran, but this much is clear. We will be willing to talk. We'll be willing to talk to Iran and to offer a very clear choice. Continue down the current course, and there will be continued pressure and isolation. Abandon the illicit nuclear program and your support for terrorism, and there will be meaningful incentives. 不過佢亦重申，伊朗企圖研發核武，不利地區和平，而美國亦會採取先發制人嘅方式嚟到防止任何危機發生。而為咗對付嚟自伊朗嘅威脅，美國將會繼續喺東歐部署導彈防禦系統，但就會同北約盟友同俄羅斯就呢個問題協商。而喺會議進行期間，過百名和平主義者就喺慕尼黑嘅街頭遊行示威，反對會議進行。